Welcome to VGS Maths Education. Hi everyone, welcome back to VGS Maths Education channel. Today our topic is progression exercise 6.2. So fourth problem we will discuss. So exercise 6.2 fourth question, which term of arithmetic progression 3 comma 8 comma 13 comma 18 comma dash 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 78. సో 78 అనేది ఏ టర్మ్ అంటున్నాడు అంటే దిస్ ఈజ్ ద 3 ఫస్ట్ టర్మ్, 8 ఈజ్ ద సెకండ్ టర్మ్, 13 థర్డ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ అండ్ లైక్ దట్ 78 ఏ టర్మ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో సో వాట్ ఈస్ దట్ 3 ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్, 8 ఈజ్ సెకండ్ టర్మ్, 13 ఈజ్ థర్డ్ టర్మ్ and 18 is the fourth term. This is the which term mean it is the nth term. You can say 78 అనేది ఏ nth term అనుకుందాం. సో what is that first an value? Now a nth term we are finding. సో అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? d వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. d వాల్యూ ఏ విధంగా వస్తుంది? సో d is equal to, what is that d formula, what is that? a2 minus a1. d value what is that? a2 minus a1. d is equal to, a2 is equal to how much is there? 8 minus a1 how much is there? 3. So 8 minus 3 is equal to how much is there? 5. d is equal to 5. Got it. And nth term an అంటే n value we are finding. So an is equal to what is that formula? A plus n minus 1 of d. So an value ఇచ్చిండు. So what is the given? 78. Write it. And a value how much is there? 3 plus n value not there. So that is the we are finding n. So n as it is, write it, minus 1 as it is. d value how much got? 5 వచ్చింది కాబట్టి 5 రాయండి. So now here is the 3, it is the 3 transport to left side. 78 minus 3 is equal to, what is the remaining right side? Only n minus 1 of 5. So 78 minus 3 is equal to how much getting? So 78 లకించి 3 సబ్ట్రాక్షన్ చేసి ఎంత ఉంటుంది? ఓన్లీ 75. 75 is equal to right side what is that? n minus 1 into 5. n minus 1 into 5. Now this one you can multiply it. It is the individual bracket is there. You can write individual. 75 as it is, right? 5 into n, 5n minus 5 ones are 5. So ఇప్పుడు ఈ -5 ఉన్నది కదా, -5ని ట్రాన్స్పోర్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? +5 అవుతుంది అన్నాడు. సో 75 it is the +5, only remaining right side what is that? 5n. So 75 plus 5 is equal to how much is there? 80 getting. So 5n. So we want only n value. So n leave it right side only. So this 5 it is a transport to right side. What is the getting? So division position getting. Now what is that? 5 ones are 5, 5 16s are 80. So n is equal to how much getting? 16. So n is equal to 16 ante, so an is equal to how much is there? an is equal to 78 ante n position లో మనం 16 రాయండి. a16 is equal to 78 అంటే 78 ఏ టర్మ్ అన్నట్టు? 16th టర్మ్. 78 ఏ టర్మ్ వచ్చింది అన్నట్టు? 16th టర్మ్. సో లైక్ దట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వీఆర్ ఫైండింగ్. సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ బిట్ రిమైనింగ్ ఫిఫ్త్ బిట్ ఉంది కదా, ఫిఫ్త్ బిట్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి అని అడుగుతుంటున్నట్టు. సో హౌ మెనీ టర్మ్స్ అంటే, సో ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎన్ వాల్యూ ఎన్ని వస్తుందో అవి అన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయని అది ఫైండ్ అవుట్. సేమ్ టైప్ క్వశ్చన్స్
fifth bit also, remaining two problems you can solve it. So like that you can solve remaining problem. Remaining mean it is the fourth question finish, fifth question you can do it. Now sixth question, fifth problem you can solve same as this. Sixth problem, check whether minus 150 is a term of the arithmetic progression. ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అట. సో మైనస్ 150 అనేది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయమంటాడు. అంటే ఉంది అంటే ఈ nth వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మైనస్ 150 అనేది ఎన్నో టర్మ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అంటే n వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నట్టు. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ 11 a1 టర్మ్, 8 a2 టర్మ్, 5 a3 టర్మ్, 2 a4 టర్మ్, మైనస్ 150 ఇట్ ఈస్ ఏ nth టర్మ్. సో n వాల్యూ వచ్చింది అనుకో కరెక్ట్గా, సో ఆ ఫ్రాక్షన్లో ఉందన్న, ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ సిరీస్లో ఉందన్న. అదర్వైజ్ n వాల్యూ నాట్ గెటింగ్, సో మైనస్ 150 ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ దట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దట్? సో d value you can find it. D is equal to how much is there? D is equal to a2 minus a1. So a2 how much got? 8 minus 11. So is equal to what is that? Minus 3. So D value minus 3 వచ్చింది. So an value minus 50 ఉంది. So an is equal to a plus n minus 1 of D. So an value substitute, how much is there? Minus 150. A value how much is there? 11 plus n minus 1. D value how much is there? Minus 3. So minus 150. This 11 transport to left side, what is that? Minus 11 is equal to n minus 1 of minus 3. Now minus 150 minus 11 is equal to how much is there? Minus 161 is equal to n minus 1 of minus 3. Now minus 161, so here is the is equal to n minus 1 of minus 3. So multiplied it is minus 161 as it is, minus 3 into n, minus 3n, minus into minus, plus 3. So plus 3 it is the transport to left side, minus 161 minus 3. So here is the right side only minus 3 is there. So minus 164 is there. So here is the minus 3n. So now we are finding the n value. What is the getting? Left side minus, right side minus, cancel. So 164 is equal to 3n. So n is equal to how much is there? 164 by 3. It is the transport to left side. It is the getting, what is the denominator position. So it is a 3 1s are 3 and 3 5s are 15. 1 minute is the not getting. So n value fraction number getting. n value fraction number వచ్చిందంటే కరెక్ట్ ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్ అనేది వస్తలేదు కాబట్టి, సో వాట్ ఈస్ దట్? nth minus 150 is not in arithmetic progression. అర్థమైందా? n వాల్యూ అనేది 164/3 అంటే ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ వచ్చింది, సింపుల్ నెంబర్, న్యాచురల్ నెంబర్ రాలేదు. సో అందువల్ల ఈ మైనస్ 150 అనేది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో లేదు. ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తే అది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది, బట్ కానీ ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో లేదు. నౌ సెవెంత్ క్వశ్చన్. సో ఫైండ్ ద 31st టర్మ్. సో వాట్ ఈస్ ద గివెన్? 11th టర్మ్ ఈజ్ 38 అండ్ 16th టర్మ్ ఈజ్ 73. ఈ టూ టర్మ్స్ ఇచ్చింది. ఈ టూ టర్మ్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 31st టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా మనకి ఏం కావాలి? ఏ వాల్యూ, డి వాల్యూ కావాలి. సో ఏ వాల్యూ, డి వాల్యూ అనేది ఈ రెండింటి నుండి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో 11th టర్మ్ అంటే ఏంటిది? A11. A11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ ఈజ్ దేర్? 38. సో A11 అంటే ఏం రాస్తాం? A ప్లస్ 10d. A plus 10d is equal to 38. This is the equation 1. And
16th term అంటే a 16th is equal to how much is there? 73 given. So a 16 అంటే ఏంటిది? a plus 15d is equal to 73. So this is the equation 2. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే a వాల్యూ d వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 యూజ్ చేసుకొని ఏం చేస్తామంటే a వాల్యూ d వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో a ప్లస్ 10d is equal to 38 and a plus 15d is equal to 73. సో అన్ని ప్లేస్లే ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి. సో here is the subtraction means signs change getting. So here also sign. So plus a minus a, it is a cancel. So here is the 10d minus 15d is equal to how much is there? Minus 5d. So now right side what is that? 73 లోకి 38 subtraction చేస్తే ఎంత వస్తుంది అన్నట్టు? So 73 minus 38 subtraction do it. How much is there? So 13 minus 8 is equal to 5. Here is the 6 minus 3 is equal to 3. So how much getting? 35 getting. So which sign? Minus sign. So plus right side, left side both are same sign is there. Minus minus cancel. So d value how much getting? D is equal to 35 by 5. 5 ones are 5 sevens are. So d is equal to 7. D is equal to how much got? 7. d వాల్యూని ఏం చేసామంటే ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. సో d is equal to 7 substitute in ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అప్పుడు మనకి a వాల్యూ వస్తుంది. సో a ప్లస్ 10d is equal to 38. So a plus 10 into d is equal to how much got? 7. So is equal to 38. A plus 10 into 7, 70 is equal to 38. So a is equal to 38 minus 70 because plus 7 and plus 70 transport to right side. What is that getting? Minus 70. A is equal to what is that? 70 లోకించి 38 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అన్నట్టు చూడండి. 70 minus 38 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ద 10 minus 8 is equal to 2. Here is equal to 6 remaining. 6 minus 3 is equal to 32 is there. So a is equal to how much is there? Minus 32. ఎందుకంటే ఈ రెండిట్లలో ఏది ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది? మైనస్ 70 ఎక్కువ వాల్యూ. విచ్ సైన్ ఇస్ దేర్? మైనస్ ఉంది కాబట్టి పుట్ ఇట్ ఈస్ ద minus 32. a is equal to minus 32. a వాల్యూ వచ్చింది, d వాల్యూ వచ్చింది. సో మనం a 31st వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. a 31st వాల్యూ అంటే వాట్ ఈస్ దట్? 31st టర్మ్ మీన్ వాట్ ఈస్ దట్? 31st term mean a 31st is equal to what is that? a plus 30d. So మనకి a వాల్యూ తెలుసు, d వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ సింపుల్ సబ్స్టిట్యూట్. a వాల్యూ హౌ మచ్ ఇస్ దట్? minus 32 plus 30 into d value how much is that? 7. So minus 32 plus 7 3 is 21. So 210 minus 32. 210 minus 32. So subtraction చేయండి. 210 minus 32 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? So 10 minus 2 is equal to 8. Here is equal to nothing mean again 10. 10 minus 3 is equal to 7. Here is a 1. So what is that? 178. A 31st term how much got? 178. So ఈ విధంగా మనము సొల్యూషన్ అనేది సాల్వ్ చేయాలి. A value find out exceeds its 10th term by 7. Find the d value. So 9th question now I will explain. So 8th question same as the 7th question like that. You can do it. Now I am explaining 9th question. 17th term exceeds its 10th term అంటే 17th term అనేది
10th టర్మ్ కంటే 7 ఎక్కువ ఉంది అన్నట్టు. సో అప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, డి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో 17th టర్మ్ ఏ 17th ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10th టర్మ్ అంటే ఏ 10 ఎక్సీడ్స్ బై 7 అంటే ప్లస్ 7. సో ఏ 17th అంటే ఏ ప్లస్ 16d. It is equal to 10th term ante a plus 9d plus 7. So we are finding the d value mean. So all constant, here is the constant term, leave it to right side, remaining these two terms transport to left side. A plus 16d, here is the a is there, transport to left side, what is that, minus a, and 9d it is a transport to left side, what is that, plus 9d is equal transport left side, minus 9d. It is the right side, what is the remaining, only 7. So plus a minus a cancel, so 16d minus 9d is equal to 7. 16d minus 9d is equal to how much is there, 7d. So is equal to 7. d is equal to what is that, this is 7 transport to right side, what is that, division position. 7 ones are 7. So finally what is that, d is equal to 1. So కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది అన్నట్టు 1 అన్నట్టు. ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, కామన్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్. సో కామన్ డిఫరెన్స్ is equal to 1. Now 10th question. To arithmetic progression common difference d is the same, 100th term difference is 100, then 1000th term difference is equal to how much. So to arithmetic progression అంటే సో ఎక్స్ అండ్ వై అనుకుందాం అన్నట్టు సొల్యూషన్. సో రెండు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్ అని ఇచ్చిండు. సో టూ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఆర్ ఒకటి ఎక్స్ అండ్ ఇంకోటి వై అనుకుందాం. సో ఎక్స్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, ఎక్స్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 100th term is equal to what is that, x అంటే ఏ x అని రిప్రజెంట్ చేద్దాం, x ప్లస్ 99d. దిస్ ఇస్ ద ఏ 100th term. సో నెక్స్ట్ y అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 100th term is equal to ఏమవుతుంది, a 100 is equal to what is that, y plus 99d. ఈ రెండు ఈ ఎక్స్ వై అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు, 100 అన్నాడు. సో ఎక్స్ బోత్ ఆర్ కామన్ డిఫరెన్స్, ఎక్స్ ప్లస్ 99d మైనస్ వై ప్లస్ 99d కామన్ డిఫరెన్స్ హౌ మచ్ ఈస్ దేర్, 100. అంటే 100th term డిఫరెన్స్ ఈజ్ 100 అన్నాడు కాబట్టి, సో ఎక్స్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 100th term, వై అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 100th term డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 99d మైనస్ వై మైనస్ 99d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. సో 99d 99d cancel, so x minus y is equal to 100. So this is the question 1. Now same x యొక్క అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 1000th term ఏమవుతుంది, సో x అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 1000th term is equal to what is that, x plus 9900d and y arithmetic progression 1000th term is equal to what is that, this is also y plus 999d. So x a 1000th term minus a 1000th term అంటే this is the x ది, this is the x term ది, this is the y ది. సో డిఫరెన్స్ ఎంతో చెక్ చేద్దాం. సో
how much is there? X plus 999 D minus y plus 999 D. So చేసేమైతే x plus 999 D minus y minus 999 D. క్యాన్సిల్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిమైన్ x minus y వచ్చింది. సో x minus y ఎంత వచ్చింది మనకు ఈక్వేషన్ 1 నుండి? x minus y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 వచ్చింది కాబట్టి సో 100 అంటే థౌజండ్స్ టర్మ్ 100 వస్తుంది, 100th టర్మ్ 100 వచ్చింది. సో సిన్స్ ఈక్వేషన్ 1 అని సో అంటే ఇక్కడ ఏముంది? నథింగ్. సో 100th టర్మ్ డిఫరెన్స్ 100 వచ్చింది అంటే ఎంత వచ్చింది? x minus y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. థౌజండ్స్ టర్మ్ ఆల్సో సేమ్ x minus y వచ్చింది. x minus y అంటే మనకి ఎంత వచ్చిందంటే ఈక్వేషన్ 1 నుండి 100 వచ్చింది కాబట్టి సింపుల్గా 100 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినాం. సో ఇక్కడ ఏ టర్మ్ అయినా కానీ 100th టర్మ్ డిఫరెన్స్ 100 వచ్చింది, థౌజండ్స్ టర్మ్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో 100 వచ్చింది అన్నట్టు. Now 11th question, how many 3 digits divisible by 7? So 3 digits the numbers, what is that? First 100 number, last number mean biggest number 999. So both are not divisible. So first what is that? 105 it is a divisible by 7 and 112 it is a divisible by 7, 119 and like that it is a getting what is that? So 994 it is a divisible by 7. So this is the A1, this is the A2, this is the A3 and this is the no term. Which term? So we don't know. So that is nth term you can say. So now D value find it. D is equal to what is that? A2 minus A1. So 112 minus 105 is equal to how much getting? 7. And D value 7. So now n value. So an is equal to a plus n minus 1 into d. So n value find out చేస్తే how many 3 digits numbers వస్తుంది అన్నాడు. So an is equal to how much is it? 994 is equal to a is equal to how much is it? 105 plus n minus 1 of d అంటే 7. So here is the 105 transfer to left side is equal to how much is it? 994 minus 105 is equal to n minus 1 of 7. So here is how much is there? 994 is equal to what is that? 994 minus 105 is equal to 7n n minus 1 into 7. So here is equal to subtraction is equal to what is that? 994 105 subtract is equal to 15 minus 4 14 minus 5 is equal to 9. Here is equal to 80. Here also 9 minus 1 is equal to 8. So 889 is equal to, here is a 7 into n, 7n minus 7. Minus 7 transfer to left side, 889 plus 7 is equal to 7n. So here is the how much getting? 7 add you can go how much getting? 896 is equal to 7n. So n value we need. So 896 ఈ 7 ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది? డివిజన్ పొజిషన్ వస్తుంది. సో క్యాన్సిలేషన్ చేయి. 7 1s are 7, 7 1s are 7. Here is how much balance? 1 balance అంటే 19 అవుతుంది. సో 7 2s are 14. ఇంకెంత ఉంటుంది? 19లో 14 పోతే 5 ఉంటుంది. 7 8 అంటే 56. 7 8s are 56. n is equal to how much is there? 128. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అంటే how many 3 digits నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నట్టు? 128 నెంబర్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఏంటి? 3 digits నెంబర్స్. అవి కూడా డివిజబుల్ బై 7. 7తో డివిజబుల్ బై అయ్యేటి 3 digits నెంబర్స్ 128 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 11th క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. 12th క్వశ్చన్ కూడా 4 మల్టిపుల్స్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చేయండి. నెక్స్ట్ 13th క్వశ్చన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో 2 అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇచ్చిండు. సో ఒకటి 63 65 67 1 అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, 3 10 17 1 మోర్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్.
these two arithmetic progression nth term are equal అనండి. సో nth term we are finding. So two arithmetic progression 63 first arithmetic progression. So what is that is 63 comma 65 comma 67. So here is the this is the a1 a2 a3. So d value what is that, d is equal to a2 minus a1 అంటే a2 ఎంత వస్తుంది 65 minus 63 is equal to how much is there 2. సో an వాల్యూ ఏమవుతుంది అప్పుడు an is equal to a plus n minus 1 of d. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. an a వాల్యూ ఎంత 63 plus n value n minus 1 of d is equal to how much is there 2. So 63 plus 2 into n 2n minus 2. So 63 minus 2 is equal to how much is 61 plus 2n. So this is the an. So this is the equation 1. And second arithmetic progression ఏముంది 3 comma second arithmetic progression what is that 3 comma 10 comma 17 అంటే ఇది a1 అవుతుంది a2 a3. So this arithmetic progression d value you can find. D is equal to what is that a2 minus a1. How much getting 10 minus 3 is equal to how much is there 7 getting. So d value 7 is there. So nth term what is that an is equal to a plus n minus 1 into d. So a value is equal to how much 3 plus n minus 1 of d is equal to how much is there 7. So 3 plus 7 into n 7n minus 7. So now 3 minus 7 is equal to what is it 7n. So 7 minus 7 plus 3 is equal to how much minus 4. So this is the an. So this is the equation 2. So ఈ టూ ఈక్వేషన్ nth టర్మ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు n వాల్యూ ఫైన్ అంటే బై ప్రాబ్లం నుండి వాట్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 2 అప్పుడు ఏమవుతుంది 61 ప్లస్ 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 2 ఏముందన్నట్టు 7n మైనస్ 4. సో n వాల్యూ రైట్ వన్ సైడ్ ఈ 2n అక్కడ తీసుకెళ్ళండి ఈ 4ని ఇక్కడ తీసుకురండి. సో 61 plus 4 it is the 7n, this 2n transport to right side minus 2n. So this is the getting 65. Here is equal 7n minus 2n is equal to how much getting 5n. So మనకి ఏం కావాలి ఓన్లీ n వాల్యూ కావాలి. సో n వాల్యూ కావాలంటే n ఇక్కడనే వదిలేసేయండి 5ని ఇక్కడ తీసుకురండి. సో 65 by 5 is equal to n. 5 ones are 5 ones are here is the 1 balance mean 3 15 అంటే 5 3 is the 15. So n is equal to how much is it 13 అంటే which term are equal nth term అంటే 13th. సో ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 13th టర్మ్ సెకండ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 13th టర్మ్ వాల్యూ అనేటిది ఈక్వల్ వాల్యూస్ వస్తాయి అన్నట్టు. సో 13th క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసిన 14th క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. 15th క్వశ్చన్ కూడా ఫ్రమ్ అంటే లాస్ట్ నుండి తీసుకొని రావాలంటే a1 a2 a3 అనేటివి. నౌ 15th క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద 20th term of the arithmetic progression from the end 3 comma 8 comma 13 comma dash 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 253. ఇక్కడ సో a వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ద a1 a2 a3 ఇట్ ఈస్ an అన్నాడు కదా. సో మనం ఏం చేయాలి ఫ్రమ్ ఎండ్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ నుండి తీసుకురావాలి. సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 5 ఉంది అంటే 253 బిట్వీన్ ఇంకా ముందు టర్మ్ ఏముంటుంది అన్నట్టు 5 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 248 వస్తుంది అంటే 3 కామా 8 కామా 13 కామా డాష్ 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 248 కామా 253. సో ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటామంటే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రమ్ ఎండ్ నుండి అంటే ఏమవుతుంది సో 253 ఫస్ట్ రాసాం 253 248 డాష్ 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 ఇక్కడ 3 అనుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ ద a1 దిస్ ఈజ్ ద a2 డాష్ డాష్ డాష్.
So D is equal to how much is there? D is equal to A2 minus A1. అంటే D ఏమవుతుంది? 248 మైనస్ 253. సో అప్పుడు 248 మైనస్ 253 how much is there? మైనస్ 5. D is equal to మైనస్ 5. ఏ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? 253 అన్నట్టు. సో A1 వాల్యూ. సో 20th టర్మ్ అంటే A20 టర్మ్ ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ 19D. సో A is equal to how much is there? 253 plus 19. D is equal to how much is it? Minus 5. So now A20th term is equal to 253 plus into minus 19 5s are 95. So 253 లకించి 95 subtraction చేయండి. So how much getting? 253 95. So here is the 13 minus 5 is equal to how much is there? 8. So here is the 14 minus 9 is equal to how much is there? 5. Here is the 1. So 158. So A20th term is equal to how much is there? 158 ఆన్సర్. సో ఈ విధంగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకో. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 2 వర్డ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. ఆ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. వన్ ప్రాబ్లం ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. జస్ట్ సీ. నౌ 17th క్వశ్చన్. సో 16th question you can solve. That is easy problem. Now 17th. In 1995, Subbarao salary started 5,000. Each year 200 rupees increased. So you will get 7,000 rupees. In which year it is the question asking. So what is that? First year what is that? So 5,000 salary getting. So next year how much is it? 5,200 salary. Next third year 5,400. So like that. In which year 7,000? So last 1 year it is getting 7,000 rupees. That is which year? Now we are finding. This is the A1 term. This is A2. This is the A3. So 7,000 getting. This is the AN. So N value we are finding. So D value what is that? A2 minus A1. So 5,200 minus 5,000. So how much getting? 200 getting. So D value 200. So nth term ante an is equal to what is that? A plus n minus 1 half D. So an is equal to how much is that? 7,000. A value how much is that? 5,000 plus n minus 1 half D is equal to 200 rupees. So 5,000 transport to left side. 7,000 minus 5,000 is equal to n minus 1 half 200. So how much getting? Here is the 7,000 minus 5,000, 2,000 is equal to n minus 1 is equal to 200. So now here is the 2,000, here is the 200. So 2,000 by it is a 200 multiplication portion getting division portion. 2 zeros, 2 0 cancel. So it is the n minus 1 is there. So 2 1s are 2 10s are. And n minus 1 is equal to how much getting? 10 getting. So n minus 1 is equal to 10 mean we want to only n. So n is equal to this 1 minus 1 transport to right side. 10 plus 1 is equal to n is equal to 11. అంటే n is equal to 11 వచ్చిందంటే సో in which year it is getting 7,000? So 11th year Subbarao gets. So 11th year he got 7,000 rupees. సో ఈ విధంగా మీరు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో
సో ఈ ప్రాబ్లం అనేటిది మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు నేను పెట్టే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. Please subscribe and click the bell icon.